The Malawi Electoral Commission chairperson is going to take questions from the media. May I therefore invite all reporters with questions to come to the podium. Before you ask the questions, make sure that you tell us your name and the media house you are representing. And also, may I request that all your questions be in Chichewa. Amainda bambo pantawino wapampando wabungwe zisankho Justice Annabel Mtalimanja atenga mafunso kuchokera kwa Atolankhani. John ndole nikuti ndiaitani Atolankhani onse amene ali ndi mafunso kuti abwere kutsogolo kuno azafunse mafunso awo. Ziko. Zumwambiri apampando abungwe mek my Annabel ndikulubelo zonse zimene mwafotokozera mwinaso zokhudzana ndi kuwerengera kwa voti. Mike Arnold Mbalale dzina langa, ndachoka ku PLFM wireless komanso Great Dominion Television. Ndikulubelo zomwe mwafotokozera zokhudzana ndi mmene ziyendere zazisankho zamveka bwinobwino, komabe ndimufuna kubwerera mbuyo pang'ono mu 2020 pachifukwa choti mwina kutsogoloku anthu adzakhala kuzindikira bwinobwino mafotokozera za nomination fees. Pamene chisankho cha 2019 amabwalo adanena kuti sichinaenda bwino, choncho sichidachitike, pa Chingereza amati nullified, soneza kuti kudalibeko chisankhocho. Tidaona kuti zipani za ndale zimene zinabweranso kuti zipikisane pa chisankho cha mu 2020 anafunsidwanso kupereka nomination fees. Pamenenso zidaoneka kuti anthu amene atalembetsa kale sipanaloledwa anthu ena kuti alembetsenso, sizoti chisankho chake ndi chomwecho chomwe sichidachitike chija. Koma padapezeka kuti pamene chisankho chimachitika mu 2020 anthu amene amapikisana anaperekanso nomination fees ina, komanso anavomerezedwa kuti zipani zikhoza kusintha anthu amene amaziyimirira pamene adalembetsa mu 2019 chisankho chomwe sichidachitike. Mapepala waja adapita kuti nanga nchifukwa chani mudavomereza kuti aperekenso nomination fees ina, pomwe omwe adakwanitsa zaka pa 18 patawi mene zimabwerezedwa zisankho sadawolole kulembetsedwanso mukaundola wa voti. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mwakambapo kunena zoti kufika tsiku la lero kaundola waenda bwino, ndipo zipani sizinapereke zikalata kapena madandaulo ena aliwonse ku bungwe lanu. Ndiye mafuna ndamvesa kunena zoti pali zipani zina zimene zadandaulapo kuti pakufunika audit kapena kuti kauniuni. Sinuzawo zoti anthu amene wamwathandiza bwanji ngakhale mwakana kale, chifukwa zimene zimwina pena zithabweretsa mafunso kutsogolo kuno nena zoti padzana tinafuna kuti tikambirane koma inu munakana. Kodi zimene zimukuona zoti sizabweretsa chisokonezo chisankho chikachitika? Zikomo. Ine dzina langa ndi Steve Pemba Moyo kuchokera ku nyumba yosindikiza newspaper ya The Nation. Ndili ndi funso pa nkhani yomweyo yopereka zikalata zofuna kudzayimirira nawo. Mwafotokoza kuti mpata umenewu udzaperekedwa kamodzi, ndipo mudamasulira monena kuti mukutanthauza kuti ngati chipani chatumiza odzachiyimirira ngati candidate wawo yemwe sadaunikidwe bwino ali milandu ina yomuletsa, bungwe la MEC likadzamuona kuti uyu si woyenera nkumbweza, sipadzakhala mpata oti ampange replace ndi wina. Koma pamene pali funso langa mpoena kuti simudafotokozere kunena kuti mpatawo uli umodzi, candidate yo ndovomerezeka, wavomerezedwa bwinobwino, 2-3 days later munthu uja wamwalira. Mpata woyenera kuti chipani chibweretse replacement
udzakhalapo kapena sudzakhalapo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi John Poka yuni kuchokera ku Zodiac. Funso langa lifanana hapo ndi limene anafunsa Kachere. Nkhani ya audit. Mwakhambu yankhapo ngati bungwe kunena kuti zimenezo sizitheka. Koma ndimangofuna mwina timvetsetse kuti amene akufuna kuti pakhale audit muwatsimikizira motani ngati bungwe kuti patsatidwa ndithu ndondomeko zoyenera kuti pasazakhale vuto lina lililonse pamapeto pake. Tingofuna chitsimikizo chifukwa anthuwo akukayikira. Ndimawerenga ma comments tikupanga stream live, ndimawerenga ma comment anthu ambiri akuonetsa kuti akunena kuti yaye tizakayikirabe zotsatira chifukwa kuti mukukana audit. Mukukana chifukwa chani? Ndiye mwina pakhale chitsimikizo ndithu chogwirika kwa anthu amene akukayikira. Muwatsimikizira motani ngati bungwe la MEC. Komanso ndipempheso kuti ngati zingakukomereni anafotokoza kuti tifunse mafunso achichewa okhaokha, mwina funso limene mutaliyankhaso mchingerezi. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba munafotokoza za ma nomination fees. Mwina mutangotsindika pamenepo kuti kodi kulipira ma nomination fee wa akudzatha liti, chifukwa kwambiri mwina munangotsindika kuti akuzamba pa 10 komanso mwina za presidential ndi MP 1 to 5 July. Komano mutangotsindika kuti kodi kulipira mafiwa malire ake ndi liti. Funso lachiwiri, pakatipa ngati dziko takhamwina tikumana ndi zovuta zina ngati za energy kamene kuti electricity. Inuyo ngati bungwe la MEC mwina mwakonzetsera bwino motani kuti nthawi imeneyi anthu akazayamba kuvota zonse ziyende bwinobwino mpaka kuzawerengera ndi kuzaulutsa zotsatira. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi ndikuchokera ku ITM Online TV. Mwafotokoza momveka bwino kuti munthu atha kukalembetsa constituency ina koma ndikupita kukavota constituency ina. Tilekeze kuti tsiku lokapanga verify voter registration wapangabe kumene analembetsera koma akufuna kukayimira MP kudera limene sanalembetsa. Pa tsiku lovota akaloledwa kuvota ku constituency imene akuyimira MP kapena mwayi wake pa tsiku limene lolo kulibe chifukwa chakuti anakalembetsa kumalo kumene sakuyimira. Zikomo kwambiri. Wapa mpando wa bungwe la MEC, mafunso amene Atolankhani anali nawo ndi omwewo. Ndikupempheni kuti muyankheno mafunso amenewa. Zikomo kwambiri. Ndithokoze mafunso onse amene abwera ndiyankha, then I'll ask the desk kuti atiyankhire za schedule of payment to unpack. Funso loyamba mbalale sindinalimvetse bwinobwino koma I think DLS analimva ndende apempha kuti atiyankhire fotokoze bwinobwino. Nkhani ya audit ndingophatikiza pokhala kuti lafunsidwa ndi anthu angapo. Ndimafuna kuti choyamba tibwerere mbuyo kuti nkhani ya audit ikuchokera pati. When you follow the sequence of events, the issue at hand choyambirira ndi integrity ya voter registration data. Kuti kodi mukanena kuti voter register ndi iyi, anthu amene alembetsa ndi amenewa, mwafufutamo mayina kapena mwaonjezeramo mayina. Chachiwiri is the integrity of the results. Kuti kodi ma results amene
zapange announce tikaponya vote pa 16 ndionadi kapena ndimavoti ndimarizati oti apangidwa manipulate kapena pachitikapo china chilichonse. Ndiye kufotokoza kwathu choyambirira ndinawerenga the scope. We are going to provide it ngati sitineke kale pa website kuti muiwerenge bwinobwino mumvetsetse where the commission is coming from. Koma when you look at the scope choyambirira it is misconceived because kalembedwe ka scope uka kakuoneka kuti ka ngotenga kuti kodi mas devices amene smartmatic imapanga manufacture amagwira ntchito zanji. Ndi paphatikizidwa pamenepo zinthu ngati kuvotera makina komanso zikukamba zinthu zokuti makinawo akagwiritsidwa ntchito managing a polling station komanso makinawo akagwiritsidwa ntchito kuwerengera mavoti. Over and above that, the audit is asking for access into the security architecture and controls of the EMS. Ndiye commission imene yakhala pansi ndikulingalira choyambirira looking at the mandate of the commission imayenera kuti igwire ntchito independent of any influence or interference. Komanso commission ili ndi udindo to ensure the integrity of the election. Kusonyeza kuti ma processes onse ali m'manja mwa commission. Whilst the commission is supposed to be transparent and it works on transparency and it is also accountable to the people of Malawi, it also has a responsibility to ensure kuti ma processes onse akuyenda bwino. When the commission analyzed and thought through the request for access to the security architecture, mukawerenga scope imona nkatimo kuti akufuna kuti adziwe kuti kodi ma source code and security protocols ndi otani. Ndiye if you objectively and in good faith consider request imene imona kuti ili ndi ma challenges ambiri chifukwa chokuti by way of example sindingabwere ku nyumba kwanu ndikunena kuti nditsimikize kuti nyumba yanu ili secure atandiuzeni kuti security code yanu ndi chani. Ndikakuuzani ndiye kuti nyumba yanga ndayitsegula eti I have opened my home to you. It will be very irresponsible of the commission to open the security infrastructure to third parties. Tikatsegula mukadziwa source code mukufuna muike mojani. Do you want to manipulate the system? What do you want to do? Koma, as the commission is saying no, we cannot expose and compromise the system. We are mindful of the fact that the key issues, the integrity ya voter register, commercial integrity of the results, and we are saying in terms of integrity ya voters register, anzathu aku parliament imene amatikhonzera malamulo, they had thought through that. That is why they put in the law the process of voter inspection and verification. If you look at that idea, you are actually auditing the voters register to ensure kuti ma entries amene alimo they are genuine, muli anthu oyenerera, anthu ena sanachotsedwemo. Ndiye commission ikunena kuti kwa zipani 5 zimene zakhala zikutilembera komanso zikunena kuti they want assurance, and they are right to want the assurance kuti data yonse ili bwinobwino. We gave the voters register by 12 May, and we said the voters register we gave the entire voters register. Siti nachotsepo china chilichonse. We gave the voters register all the valid records, duplicate records. We even indicated kuti mu register mo there are 305 records amene ma images awo sakuoneka bwino
because pojambula our operators sana jambule bwino. Koma we know that there are those 305 records ndipo tizikhonza. And we said you have from 12 May to 31st of May, inspect the register. Manena kuti maina afufutidwamo, onani maina afufutidwa. Mukukayikira kuti kodi mmene mumwayikidwa anthu ena achilendo, inspect it and tuzeni. No one has come today. Our conclusion is that the integrity of the data has not been questioned. They are satisfied that the maina onse amenali mu voters register ndomweyo. For the information of wina aliyense, mene timachita kalembera, anzathu azipani tinauza kuti malinga ndi malamulo atitumizire ma monitors. Ma monitors aja akakhala on pa registration center. Every day timapasa ma statistics from the EMD kuti lero palembedwa anthu 20, the following day palembedwa anthu mwakuti, and at the end of the 14 days timapatsa so the end of phase register kuti Capital Hotel Center talembetsa anthu 2,400 record yake ndi iyi. Kusonyeza kuti if the political parties were indeed acting in good faith kuti akufuna adziwedi kuti kalemberayu ali bwino, they had actually that data imene amapanga collect nthawi ya kalembera ija to be able to compare kuti America akunena kuti pa Capital Hotel Center pali anthu 2,400 malinga ndi register. They will go to the statistics mema panga collect nthawi ya registration ija and compare. If they see kuti zikusiyana, those are the issues that they would have raised to us. Kaya panali nkhani yokuti anthu 1 million afufutidwa nthawi yake inali imene iyi, to come to us and say zoona adi anthu 1 million akusowa but no one has come today. Kusonyeza kuti the issue of data integrity imene akuitchula mu scope, it has been resolved already. Chifukwa chokuti we have had the procedure that is specified by the law in terms of voter inspection. Tikafika ku nkhani ya results integrity, obviously monga ndafotokozera ndi khumbo la wina aliyense to ensure that the vote is secured from the moment a person votes through to the National Tally Center. That is why the Commission is saying to assure Malawians that we want to maintain the credibility of the results and the integrity of the results. We are having a hybrid system to ensure kuti result sheet ija imene itakamatidwe pa khoma ija imene itaendere kukafika ku National Tally Center iyenda munjira ziwiri, iyenda physically komanso it will be transmitted electronically. Njira ziwiri zizikuyenda limodzi to ensure kuti we are all satisfied kuti result yathu sinachitidwe manipulate, sipanachitike kena kalikonse. Komanso ma monitors are going to be part of the process from the political parties. They are going to be observers. Inonso a media mukakhala pompo kuonerera choyambirira mavoti akuyenda bwanji, kuwerenga kwawerengedwa motani, ndipo pofika kuti result sheet yamatidwa pa khoma ndiye kuti aliyense pamene popo avomerezana kuti tawerenga ma results ali motere. Komanso even ma results akamaka pangidwa scan pa constituency tally center ndikulowa mu the electronic system, akakhala kuti ma monitors ali pompo, they are part of the process. Ma media observers aliyense akuona all the way through to the National Tally Center. The process is as transparent as can be, and in terms of the law, there's a complaint handling process imene yayikidwaso kuti ngati pali vuto lina lililonse it can be raised at all times. Ndiye mukanfunsa kuti chifukwa chani the Commission has refused the audit. It would be highly irresponsible for the Commission
to allow the software architecture because the request is coding practices, source code integrity, and version control. Access control mechanisms to access the servers, the networks, we'll make this available on the database. So to to summarize, the Commission is not saying it is not accountable, but we also need to be responsible. That is why the audit has been refused or declined in the manner that it was framed and what was being asked for. But the assurance of the Commission to the people of Malawi is that chisankho ichichi tikuchiyendetsa malingana ndi mmene malamulo alili, komanso ma best practices amene alili, the lessons that we have learned from 2019 and 2020 and even past elections, because at the end of the day, we want to have and we are committed to deliver to the people of Malawi free, fair and credible elections. Kupempha kwathu ndiko kuti let us avoid sensationalizing issues. Paliena tikumangomva mbali imodzi ndikuthamanga nayo and causing all sorts of chaos. But let us not create chaos. Let us not create a crisis when there is none. MEC continues to be open and available to engagement, and we will do what we are mandated by law to do to ensure that the election is free, fair and credible. And we also want the process to be peaceful. Panali funso la energy supply, mundilole kuti ndiyankhe by way of unpacking our processes. Choyambirira tinanena kuti kuponya vote pa 16 ndi manyo. Tikakhala kuti ma ballot paper takonza kale, ndiye kuti we don't need any energy source in that sense. Chifukwa chokuti umenewo ndi masana eti. Anthu akavotera pamanja, tikawerengera pamanja. Ma devices athu amene tikugwiritsira ntchito choyambirira to identify people and later on for transmitting results by design mukayichaja fule ndekuti makhala ndi mphamvu for 12 hours. Komanso ili ndi power bank, komanso tili ndi emergency set kusonyeza kuti throughout the day this device is already powered. Komanso, like I've said, tili ndi power bank, komanso tili ndi emergency set. Komanso mukakumbukira mikumano ya mbuyo mutakhala tikufotokoza kuti tabwereka ma gas lamps kwa Electoral Commission ya ku Zimbabwe kuti zikatithandizire nthawi yowerenga. Pokhala kuti tikatseka folokoloko ikamafika nthawi yowerenga ndiye kuti kunja kukuda choncho tikafunika ndithu tikakhale with lighting source. Ndiye kuti malampu alipo kuti atithandizire. So to answer your question, sir, tili ndithu ndi matayika maplani okwanira kuti atithandizire kuti energy supply should not be an issue, and this is kandi ntawuni kandi kumudzi hard to reach areas konse kulibe kumene kukapezeke kuti kuli vuto limenelo. Funso linanalo kuti kodi munthu amene walembetsa kwina koma akufuna akayimire kwina ndiye kuti kuvota kwake kukayenda bwanji. Malinga ndi malamulo athu a dziko lino munthu amayenekera kuti aponye voti kumalo kumene analembetsa. Koma pozindikira kuti anthu amatha kukhala ndi zifukwa zina ndi zina nkona tinayika mwa malamulo process yoti anthu athe kupanga transfer. Kusonyeza kuti munthu amene anapanga register kumphungu koma akufuna akayime kutsoka nkanansi, ameneyo amayenera kuti apangire to transfer kupita kutsoka nkanansi kuti akathe kuponya voti konko. Koma ngati sanapange transfer, their registration is still at mphungu, ndiye kuti sangathe kukaponya voti patsoka nkanansi ngakhale akuyimira kumeneko, ngakhale wapeza ma nominators 10 kutsoka nkanansiko. Ndiyankhe mwachidule motero. Ndipemphe
DLS mundithandizire kufunso loyambirira lija mukayankha ndipempha adesi mundithandizire ku madate a payment zikomo. So Wambiri, if I understood the question properly, my response is to say what happened in 2020 was a fresh election, and the court had ordered a fresh election. So the commission called for fresh nomination, but it did not require the candidates to pay fresh nomination fees. The other aspects of the question, it was because those were the consequential orders that were ordered by the court. For example, who was supposed to vote, the election was ordered to maintain the same voters register. That is why we did not conduct fresh registration for the fresh presidential election. But if you want to compare it with what will happen if, for example, we do not have a clear winner in the first poll for the 2025 general election, then the law now has made it clear to say there will be no reshuffling of the running mates. So you will see that in the fresh election, because it was ordered as a fresh election, the candidates had the liberty of choosing other people to be running mates, almost like changing the running mates. But now the law is clear to say if there is no clear winner in the first poll, if we go to the second poll, there will be no changing of the running mates. The other question was, what happens if a candidate dies? So the law has also made it clear to say if a candidate dies during nomination, before polling, or perhaps immediately after polling, but before the determination of the results, then the Electoral Commission suspends the proceedings in that ward or in that constituency. And then the process will recommence or start again as if in that vacancy, in that ward or in that constituency, there was a vacancy. I think this already happened even in 2019 when in Lilongwe South, I think a candidate died, and then the Electoral Commission had to suspend the proceedings in that constituency or ward. And then immediately after the general election, that constituency was handled as a by-election. So even in this case, if a candidate dies in a ward or in a constituency, then the process will have to be recommenced. I'm being requested to say the same things in Chichewa, so I'll try. Zoezi ajitika 2020 koti inanena kuti chisankho chija chichitikenso. Ndi zinali ngati mene ananena amene amafunsafunsa aja kuti ngati kuti chisankho chija sichinachitike ndi komwe AI. Ndi chimene chanachitika nchonena kuti bungwe la Electoral Commission linayitanitsanso kuti onse amene afuna kupikisana nawonso pa chisankho chimenechi cha president chatsopano abweresenso zikalata zawo zowayenereza kuti apikisana nawo mu chisankho chimenecho. Ndi chifukwa chisankho chija timachipanganso monga amene ananena court, nchifukwa chinali chovomerezeka ndithu kuti ma candidates amene anapikisana nawo nthawi imeneyo anali ndi ufulu osintha amene amayima nawo pa chizungu amati ma running mate. Koma ngati mafuna kufanizira ndi zimene zichitike nthawi ino, ndi mafotokoza kunena kuti tsopano malamulo anena kuti tikamapitanso chisankho chachibwereza kapena nena kuti second poll, imeneyo sikhala ngati kuti ndi fresh election yayi. Kuti amene ayimira ulendo oyambirira uja sali ololedwa ndithu kuti asinthe ma running mate wawo, ndesi zikhala zofanana yayi ndi imene zinachitikira 2020. Ndi mafotokozanso kunena kuti 2020 ngakhale ndikumbukira bwinobwino tinangopanganso kunena kuti tilandirenso zikalata za amene amafuna kuti apikisana nawo pa chisankho, koma sanafunsidwe kuti aperekenso nomination fees ayi, chifukwa nomination fees inali itaperekedwa kale. Ndiye pananso funso lina kuti kodi candidate akamwalira chimachitika ndi chani? Mwachidule candidate akamwalira, chisankho kumene candidate wamwalirako chimayimitsidwa, ndiye chimazayambiranso ngati kuti kudera limenelo kuli vacancy monga pamene pamangira ndi ma by elections. Ndiye kuti nyengo inoyonso zikachitika kuti ku ward ina yake kapena constituency candidate watisiya tisanalengeze zotsatira, ndiye bungwe la Electoral limalengeza ndithu kuti kudera limenelo chisankho chimayambiranso ngati kuti kunali ma by election. Ndimafuna ndifotokoze motero zokwambiri.
bwana ndingofotokoza kuti izizi zoti candidate akamwalira chisankho chimayima pokhapokha kuti candidate ameneyo akuyimira chipani, koma akakhala kuti ndi wa independent kapena kuti kuti oyima payekha chisankho chizapitirira ngati kuti sikunachitike mali zomwe kwambiri. Ndimati ndiyankhe funso limene linafunsidwa lokhudza ma nomination fees kuti kodi tsiku lomaliza kupereka ma nomination fees ndi litiro. Poyankha ndinene chonchi, abungwe la chisankho alengeza kuti makalata anthu amene afuna kusonyeza chidwi chopikisana nawo tiyamba kuwapereka pa 10 June. Ndipo kuyambira tsiku limene lili wina aliyense amene angakhale wokonzeka kuti akalipire ku banki nkukatenga kalata atha kukatenga. Chisankho cha local government cha makansala tanena kuti tsiku lomaliza kupereka makalata ndi pa 22 June, adzayamba pa 20 kumaliza pa 22 June. Ngati munthu angadzithembe kuti pa 22 June mamawa atha kupita ku banki kukalipira, kenako ndikutenga fomu yake ija ndikuyamba kuyendetsa kuti apeze ma nominators, ndipo mu nthawi yoyenerera isanakwane folokoloko akapereke kwa constituency returning officer, zimene zizi ndi zotheka. Choncho kwa chisankho cha local government tsiku loyamba kupereka ndi pa 10, tsiku lomalizira ndi pa 22 ngati munthuyo angadzithembe. Bungwe la chisankho likunena kuti kuli bwino anthu akapereke ndalama zimene zizi mu nthawi yake, kuti pa 22 kusadzakhale mpanipani munthu kumabwera alithukuta kumanena kuti nafuna kuti ndipereke koma ndafika 1 minute past 4. Chisankho cha president komanso cha aphungu tsiku loyambira kupereka ma nomination fees ndi pa 10 June, ndipo tsiku lomalizira kupereka makalata awo osonyeza chidwi chofuna kupikisana ndi pa 5 July. Ndeno mukaona pa 5 July ndi tsiku lachisanu limene banki imakhala yotsegula. Ngati presidential candidate angadzithembe kuti akapereka ndalama zawo pa Friday ndi zotheka ndithu. Koma chisankho cha local government tsiku lotsekera kulandira ma nomination paper ndi Sunday. Sindikudziwa kuti ka banki yake adzapita ya ku airport kadzapita yakutiko, koma zili ndi mene candidate angaganizire. Koma kuyambira tsiku loyambirira pa 10 June ndi pa tsiku lomalizira kulandira ma nomination paper, candidate atha kukapereka tsiku lililonse, zili kwa iyeyo mene angaganizire. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Wapa mpando wa bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja, komanso ma commissioners amene mtinanu mauno, wamkulu wa bungwe loyendetsa zisankho la MEC Mr. Andrew Mpesi, komanso management yonse yomwe ili pamalo pano, atolankhani anzanga amayinda abambo. Tsopano tafika kumathero a msonkhano wa atolankhani umene bungwe la MEC linakonza mmawa uno. Ndikupempheni wapa mpando wa bungwe la MEC kuti mutipatsire mawu anu otsekera msonkhano uno, komanso mukatha ndapemphe Mr. Hastings Bota kuti atipase pemphero lotsekera msonkhano uno. Zikomo. Zikomo kwambiri Richard. Choyamba malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission ndiloleni kuti ndithokoze nonse our distinguished colleagues from the media, komanso amalawi wonse amene munatitsatira pa msonkhano umenewu kudzera mu njira zosiyanasiyana. Tili othokoza kuti munatenga nthawi yanu, anzathu aku media kubwera kuno, komanso amene mukutitsatira kuti munatenga nthawi kumvetsera uthenga umene tinabwera nawo lero. Pamene tikusiyana kwa lero timafuna tipemphe kuti chonde tiyeni tipewe misinformation and disinformation.
chifukwa chikuti zitiwonongera chisankho chathu. Pamene tikusowekera information, pamene sitinamvetse bwino, tiyeni tifunse. MEC remains open and available, either kudzera mu ofesi ya Sangwani kapena through to the commission through the CEO's office. We are open and available kuti timvetsere ngati pali nkhawa, pali ma suggestions kuti ulendo utiyende limodzi. Ndi chikhumbokhumbo cha tonse kuti chisankho chathu chikhale chopambana komanso chovomerezeka choyenda mwachilungamo. Chonde tiyeni tisapange create our own narratives. Information imene itapereka tiyeni tipange share accordingly. Komanso as the media you have the responsibility to correct the wrong narrative. Kukuitana ni kwina ndikuti mutithandizire to disseminate information to the public. Ndiye pamene mukumva kuti chimene chikukambidwa chikusiyana ndi information imene mwamva kwa ife ni yake, pangani correct kapena awuzeni kuti ayi tadekhani kaye koma mukafunse bwinobwino kuti akufotokozereni. Tithandizireni kuti timangirire dziko lathu. Tafotokoza nkhani ya result management imene yakhala ikukambidwa kwa nthawi yayitali. Now the commission has given information tiyendera hybrid transmission. Cholinga chathu is to protect the vote and to ensure the integrity of the results and the outcome. Mwamalamulo, commission ikwenekera to put measures that will ensure the vote is protected absolutely against any loss, tampering or interference. Moti njira zathu zonse zimene tikukhazikitsa tikulunjika kumeneko to ensure the vote is secured at all times. The commission will continue to engage. Dzulo tinakumana ndi zipani zonse 24 tapereka information yomweyi in much greater detail of course. Komanso tikhala tikupereka information to the public kuti tonse tiyende limodzi kufikira pa 26 ndi kuchitsogolo kudzera ma press briefing ngati amenewa komanso through our various platforms. Tiyeni tonse tigwirane manja kuti tisunge bata ndi mtendere. Nkhondo simangamudzi, Malawi ndi mmodzi. Zikomo kwambiri Ambuye akudalitseni nonse. Tifuna kukuyamikani chifukwa cha chikondi chanu. Ndimene zikhalira kuno ku Lilongwe ku Capital Hotel kumene bungwe la Electoral Commission, bungwe limene limayendetsa zisankho mdziko lino, limachititsa msonkhano wa Atolankhani kufotokozera ndithu mmene ntchito yokonzekera chisankho cha pa 16 September ikuyendera. Afotokozapo ndithu nkhani zingapo kuphatikizapo mmene zitayendere, makamaka kwa amene akufuna kuzapikisana nawo pa chisankho chimenechi cha president, phungu wa nyumba ya malamulo komanso makhansala akuyenera kuchita alembetse mayina awo pa Chingerezi amati nomination, aonetse chidwi kuti iwo akufuna zapikisane komanso kuti kodi alipira ndalama zochuluka bwanji kuti akhale ndi mwayi umenewo, komanso akuyenera kukhala ndi chani, zoyenereza ndi chani kuti adzapikisane nawo ndithu pa chisankho chimenechi. Pakambidwanso ndithu nkhani za mmene bungwe la MEC likuyendetsera ntchito zake, makamaka kuzaonetsetsanso kuti kodi zotsatira za chisankho azaziwerengera motani, azagwiritsa ntchito ndondomeko zotani. Afotokozanso ndithu kuti salola kuti zipani za ndale zimene zikufuna kuti zikhale ndi mwayi olowa mu system ya MEC kuonetsetsa kuti kodi ayendetsa motani, pa Chingerezi akuti audit, akuti zimenezonso sizitheka yayi. Afotokoza ndithu zifukwa zawo pamenepo. Tikatero ndithu tilekezere pomwepa.